ụmụnze moze kenekwa m ụnụ enwere ihe na-akpọtụ na social media whereby na a na-asị na ndị Igbo bụ problem of Nigeria. Onye ọbụla onye ebere kpara aka sị gị na ndị Igbo bụ problem ị na-ajụzụ ndị Igbo bụ ndị na-eji egbu mmadụ eti Allahu Akbar. Ndị Igbo bụ ndị na-ege egbu mmadụ akpọ ya. Ndị Igbo na ndị na-akpọ mmadụ ihe na nwere isi. Ndị Igbo bụ ndị nọ na Lagos na-asị na this environment ndị anọ belong to ha. Bụrụ ndị Igbo mana gee ntị ka efe ya nna ya okwu dị maka ọwesị the problem of Nigeria, the fallacy of linking it to ndị Igbo. One of the most persistent and dangerous fallacies in Nigeria national discourse is the habitual blaming of the country's failure on Ndigbo. This narrative did not arise from fact, evidence, or history. It was manufactured, nurtured, and weaponized by political interests that benefit from this diversion. The political people that I didn't like, for example, election, I said I'm to Ndigbo, man after election. This statement everywhere settle all down. I swear I need number one. Or after when I go up on I see I need number one. When I'm behind a messy heck, I need number one now. I said I'm bending canoe na hisoro. When I have one no longer our problem. So every year in year out we keep hearing the same problem. Ndigbo, the problem of Nigeria. So always Nigeria's problem is structural, moral, and institutional, not ethnic, for individuals from all ethnicities related, transit and plans, and act effectively and progressively at personal level. Problems often arise when relationships are institutionalized. Speaking boldly, to continue linking Nigeria's problem to Ndigbo is not only dishonest, it is intellectual bankrupt. Unu cheta mgbe okwu okwu bịa ebe anyị na ndị anọkalụ ego ha mgbe ha chọọ ebido ụwa n'isi unu pụtara sịkwana na gịnị mere na ha na-agba ọsọ too much na ha like ego. Ọ bụrụ is a well calculated agenda enwe against ndị Igbo. Ọ ka bụ ihe nna ya ukwu na-ekwu ebe a. O wee sị historically this falsehood gained prominence when Nigeria's early political elite sought convenient explanations for their inability to build a just federation. In that atmosphere of suspicions and rivalry, diverse statements were made. In a year 1964, interviews sometimes cities from a 1963 article in The Guardian, Sir Ahmadu Bello, the Sultana of Sokoto and the first premier of the Northern region, expresses view on the industrial nature of Ndigbo, alleging that their aim to control local life and administration whenever they want. They claim that claim, repeated over decades, has hardened into truth, though repetition rather than proof, yet history, culture, and life's reality expose it as a lie. In other words, in the interview, I'm on most of you I have over that interview. Interview me work on now some boy I've watched it. The man na say na problem ndị Igbo wee nye ha ebe a tata ipụta echi asị gị na onye Igbo chọrọ igo kposa ebe niile a that na ha ma nkwe na enye gị ebe a gị nọla ebe a. If you go, the Igbo pattern of domination did not start today. You know, afụ onye nye one container ya na manage if you am nweta gị ego ba ego chukwu enyegoli ya aka obiakwabezi ụnọ dị n'azụ gị ọnụ because over time he has grown to trust with customers and ha like gị ebe ahụ ọnụ, so chọbazia ebe ahụ in order to expand it to a bigger structure. Ọ na-eme na every market niile ọ na-eme mana apụtasị asị gị na ndị Igbo mere nke a na problem Nigeria bụ ndị problem Nigeria bụ ndị Igbo nwee jikwa ọzọ. Ọ ndị Igbo bụ ndị na-eje awakpo mmadụ n'ọhịa Igbo. Ọ ndị Igbo bụ ndị na-eje awakpo mmadụ n'ebe ha na-edina na mmụọ ahụ ọkụ n'ime ụlọ. Ọ ndị Igbo bụ ndị na-echegharị efi atọkasị ụka na akpụ mmadụ kọ n'ọhịa. Nigeria's problem is not Ndigbo. Nigerian problem is lack of truth and honesty from the political top bodies, and ha na-adị mmụọ ha maka isi push this agenda n'obi ndị mmadụ ha nwee ike na-eme gịnị na-anabata datin mana nwanne ya nwoke si nọ gịnị na all it is a lie. Owesi, the Igbo man does not wake up aspiring to dominate others. What he seeks
is space to live, to trade, to think, to express, and to become. That pursuit of self-actualization is often mistaken for domination by those whose worldview equipped visibly with aggression. Igbo-ness is expressive, energetic, restless, and ambitious. It is loud not because it takes to silence others, but because it refuses to be muted. Can one actually stop what us from the blood? Or else Igbo culture does not revolve around empire building or enforces hierarchy. It is famously republican. Competence and merit-driven authorities. Its question achievement is celebrated the survivor depending on international and regional rather than state patronage. These tactics threaten system built on entitlement and monopoly, so they are de-weaponized. Instead of asking why one group strives under pressure, the system asks how to cage that group. Notably, these indigenous republications has attracted attention beyond Nigeria. A Western legal commentator once observed that Anis's argument that the democratic principle existed in Igbo land long before colonial contact, citing demonization, government, and absent kings communities. Obviously, across Nigeria, Ndigbo invest where others extract. They build homes where others merely occupy, from Onitsha to Kano, Aba to Lagos, and Port Harcourt to Abuja. The Igbo sees opportunity, not territory. He plants roots because he believes everywhere can be home. Yet somehow the builder is labeled the destroyer. It is not absolved to accuse the mansion of collapsing the house he is rising. Kedu ihe a na-akọwa ya? Onye na-alụ ụlọ ka ị na-akọwa na ya nwa na-emebi obodo. Well, no when they choose ibi n'ụlọ ata rather than obodo ahụ ịdị mma. If Nigerians are falling because of Ndigbo, then Igbo dominated space could be worse governed. At least the least productive and the most chaotic. The opposite is often the case. Where enterprise is allowed to breathe, productivity follows. Where competition is permitted, innovation emerge. Where Nigeria fear is in the Igbos is not domination, it is exposure. Exposure of what is possibly without oil rank, godfatherism, and inherited problems. At the end of the day, always say, to continue blaming Ndigbo is to refuse growth. It is to clinch image while reality burns. Until Nigeria confronts its real demons, bad governance, exclusion, manipulation, and moral cowardness, it will continue recycling the same false argument, mistaking noise for truth. Ndigbo are not Nigerians' problem. Nigeria's problem is the refusal to tell itself the truth, and truth, no matter how loud, it is not domination. Ezigbo buruburu ayaka ugezu. Ohenna yokwu sikokwu n'ụbọchị nke taata ka ọ dịkwanụ.